वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरं यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Tamtilala Pravishnu Shupada Paramansa Divine Desi Bhakti Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki Jom Tilala Pravishnu Shupada Paramansa Prabhupada Shtotta Shata His Divine Krishna Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Ananta Guru Vaishnavrinda ki Nama Srila Haridas Thakur ki Prem se kaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Kadadhar Shivasati Gaura Bhaktavinda ki Shri Radha Krishna ko Gopina Shyam Kunada Kunda Giriraj Govardhan ki Ganga Mayuma Maya ki Bhakti Devi ki Tulasi Mahar Shishi Maya Purnavadip Dham ki Purushottam Shatya Jagannath Puri Dham ki Vrindavan Mathura Dham ki Samveta Bhaktavinda ki Kaligo Dharma Harinam Sankirtan ki Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to somebody who is Hare Krishna, all glories to somebody who is Hare Krishna, all glories to somebody who is Hare Krishna, all glories to Shri Guranga, all glories to Prabhupada ki Jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimanandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurānlitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sādaitam Savadutam Parijana Saitam Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Vishvitantam Sa. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Pancha Kalpatare Vasha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Reading from Srimad Bhagavatam. Canto 1, Chapter 13, Text number 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pratyujjagmuḥ praharṣeṇa prāṇaṁ tanva ivāgatam abhisaṅgamya vidhivat pariṣvaṅgābhivādanaiḥ. pratyujjagmuḥ praharṣeṇa prāṇaṁ tanva ivāgatam abhisaṅgamya vidhivat pariṣvaṅgābhivādanaiḥ. pratyujjagmuḥ praharṣeṇa prāṇaṁ tanva ivāgatam abhisaṅgamya vidhivat pariṣvaṅgābhivādanaiḥ. abhisaṅgamya vidhivat pariṣvaṅgābhivādanaiḥ. Ujjagmuḥ praharṣeṇa prāṇaṁ tanva ivāgatam abhisaṅgamya vidhivat pariṣvaṅgābhivādanaiḥ. Mataji. prāṇaṁ tanva ivāgatam abhisaṅgamya vidhivat pariṣvaṅgābhivādanaiḥ.
pratyujjagmuḥ praharṣeṇa prāṇaṁ tanva ivāgatam. pariṣvaṅga pratyujjagmuḥ praharṣeṇa prāṇaṁ tanva ivāgatam. pariṣvaṅgābhivādanaiḥ. What pratyujjagmuḥ praharṣeṇa prāṇaṁ tanva ivāgatam. abhisaṅgamya vidhivat pariṣvaṅgābhivādanaiḥ. What means prati? Two words. Ujjagmuḥ, went. praharṣeṇa, with great delight. prāṇaṁ, life. tanva, of the body. Eva, like. āgatam, returned. abhisaṅgamya, approaching. vidhivat, in due form. pariṣvaṅga, embracing. abhivādanaiḥ, by obeisances. Translation purport by His Divine Grace Sri Bhaktivinoda Swami Srila Purport. Translation: with great delight they all approached him as if life had returned to their bodies. They exchanged obeisances and welcomed each other with embraces. Purport: in the absence of consciousness, the limbs of the body remain inactive. But when consciousness returns, the limbs and senses become active and existence itself become delightful. Vidura was so dear to the members of the Kaurava family that his long absence from the palace was comparable to inactivity. All of them were feeling acute separation from Vidura, and therefore his return to the palace was joyful for all. Text number 6. Due to anxiety and long separation, they all cried out of affection. King Yudhishthira then arranged to offer sitting accommodation and reception. Text number 7. After Vidura ate sumptuously and took sufficient rest, he was comfortably seated. Then the king began to speak to him, and all who were present there listened. Purport: King Yudhishthira was expert in reception also. When in the case of his family members, Vidura was well received by all family members by exchange of embraces and obeisances. After that bathing and arrangement for a sumptuous dinner were made, then he was given sufficient rest. After finishing his rest, he was offered a comfortable place to sit. Then the king began to talk about all happening, both family and others. That is the proper way to receive a beloved friend or even an enemy. According to the Indian moral codes, even an enemy received at home should be so well received that he will not feel any fearful situation. An enemy is always afraid of his enemy, but he should not be so. This should not be so when he is received at home by his enemy. This means that a person when received at home should be treated as a relative. So what to speak of family members like Vidura, who was a well-wisher for all the members of the family. Thus Yudhishthira Maharaj began to speak in the presence of all the other members. So what is happening here? So Vidura left, correct? Vidura left for pilgrimage. In between what happened? Mahabharata war. So once Mahabharata war was over, then Vidura left. Now question might come, why Vidura didn't participate in the Mahabharata war? Although Vidura was supporting Pandavas, but he could have joined in the side of Pandavas, but he didn't join. He left a palace and he joined. He went to the pilgrimage and he met very great souls.
is இங்கே there. விதுரர் யாத்திரை சென்று விட்டார். அதன் பிறகு மகாபாரத போரில் ஏன் அவர் கலந்து கொள்ளவில்லை என்ற கேள்வி கேட்கலாம். அவர் இந்த மகாபாரத யுத்தம் நடக்கும் பொழுது அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கி யாத்திரை சென்று பல சிறந்த மகாத்மாக்களின் சங்கத்தை பெற்றார். So, see what is happening in the life of Vidura, especially devotees. This is all plan of the Lord. If there are surrender to Krishna. விதுரர் போன்ற விசேஷமான பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் அனைத்தும் பகவானின் திட்டமாகும். இங்கே முக்கியமான விஷயம், அந்த பக்தர் பகவானிடம் சரணடைந்திருக்க வேண்டும். First thing is that if Vidura participates in the war, both are his relatives, so he will be in a confused state. So that's why it will be difficult for him to participate in the war. Although Bhishmadev participated, but Bhishmadev case and Vidura case is completely different. Bhishmadev was taken back. விதுரர் எவ்விதமான உறுதிமொழியும் ஏற்கவில்லை. So Vidura doesn't have any obligation that who said he should fight. Although from the beginning, in one sense we can say that he was siding towards the Pandavas. விதுரர் யார் பக்கமும் கடன் படவில்லை, யார் பக்கமும் கடன் பட்டு சண்டையிட வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இல்லை. தொடக்கத்திலிருந்தே அவர் பாண்டவர்களுக்கு ஆதரவாகத்தான் இருந்தார். Because it is very natural that when Pandava lost their father in the beginning age, no one is there to take care. So automatically Vidura took the responsibility of taking care of them, and Vishwanath also. பாண்டவர்கள் சிறு வயதிலே தன்னுடைய தந்தை இழந்தார்கள். எனவே அவர்களை பராமரிக்க ஆள் இல்லை. எனவே சிறு வயதிலிருந்தே பாண்டவர்களை பராமரிப்பதற்கு விதுரர் மற்றும் பீஷ்மதேவர் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு வழங்கினார்கள். And Vidura also helped lot, so many ways Pandavas, especially their education and grown up, and also Laksha Griha, and also many places he saved them. பல இடங்களில் விதுரர் பாண்டவர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறார். லக்ஷ கிரகணா குயேஷம் போன்ற பல தருணங்களில் விதுரர் பாண்டவர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறார். And that's why due to this Vidura's affection, this Pandavas feeling, Pandavas was very connected with them. விதுரரின் பாசம் காரணமாக பாண்டவர்கள் அவரோடு ஒருங்கிணைந்த ஒரு உறவுமுறை தீவிரமாக கொண்டிருந்தார்கள். And Vidura also devotee of Krishna, Pandavas also devotee of Krishna, so both are almost like similar. விதுரரும் கிருஷ்ண பக்தர் ஆவார், பாண்டவர்களும் கிருஷ்ண பக்தர் ஆவார்கள். கிட்டத்தட்ட இருவருமே ஒரே மனநிலையை கொண்டிருந்தார்கள். Although Vidura tried lot to not to happen Kurukshetra war, because he was Dasiputra, means maid servant son, then his words didn't give much value. விதுரர் குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தை தடுக்க எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்தார். ஆனால் அவர் ஒரு தாசியின் மகனாக இருந்த காரணத்தினால் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு வழங்கப்படவில்லை. Although he was Dasiputra, but still Bhishmadev was taking him as like a son, but especially Duryodhana and Kauravas didn't consider him. That thought that Vidura is like a obstacle in their own life. அவர் தாசிபுத்திரராக இருந்தாலும் பீஷ்மதேவர் விதுரரை தன்னுடைய சொந்த மகன் போலத்தான் நடத்தினார். ஆனால் துரியோதனன் மற்றும் இதர கௌரவர்கள் அவருக்கு சரியாக மரியாதை வழங்கவில்லை. அவர்கள் வாழ்க்கையில் விதுரர் ஒரு பெரிய தடை என்று அவர்கள் கருதினார்கள். So relationship between Vidura and Pandavas is actually completely spiritual, especially because Vidura was a devotee of Krishna, so he was actually guiding Pandavas so nicely that they always surrender to Krishna, or they depend on Krishna. And Vidura also had a faith that there are also devotees of Krishna, so Krishna will protect them. விதுரருக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கும் உறவுமுறை முழுமையாக ஆன்மீகமானது. இருவருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள். எனவே பாண்டவர்களை கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக ரட்சிப்பார். பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தால் போதும் என்று விதுரர் நினைத்திருந்தார். அதோடு கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களை பாதுகாப்பார் என்ற நம்பிக்கை விதுரர் மனதில் இருந்தது. So how many days this Kurukshetra war was there? For 18 days. And before starting the war, Vidura left
and when Kurukshetra war is over, when Parishit took bath, then Vidura came back to the palace. That time, this Pandavas was actually there was a separation between devotees and devotees. So Pandavas and there are feeling separation when they're feeling separation, when they saw Vidura, it's like they didn't, because both the devotees. So when devotees meet with each other after a long time, what happened? That is explained in this verse. விதுரர் குருக்ஷேத்திர யுத்தத்திற்கு முன்னால் அந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார். யுத்தத்திற்கு பின்பு பரிசித் மகாராஜர் பிறப்பிற்கு பிறகு விதுரர் மீண்டும் அந்த அரண்மனைக்கு வந்தார். விதுரரும் பக்தர், பாண்டவர்களும் பக்தர்கள். இரண்டு பக்தர்கள் சந்திக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுத்துவார்கள் என்பதை பற்றி இந்த பதத்தில் கீழ்வரும் பகுதிகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it's like, you said that prāṇaṁ tanva ivāgatam. Means they are feeling that because Vidura was the family members, these Pandavas feel that there's something is missing in their own family. So what is missing? That when Vidura came, that is fulfilled. That means when body is there, in the body, if soul is not there, then what will happen? Their feeling of something is missing in the body because of this not working. So when Vidura came, they are feeling the whole like a life came in their body. ஆத்மா உடல் இல்லாவிட்டால் உடல் செயல்படாது. ஏதோ ஒன்று உடல் தவற விடுவது போல் உடல் உணரும். அதே போலத்தான் விதுரர் இல்லாத பொழுது பாண்டவர்கள் உயிரற்ற சவம் போல இருந்தார்கள். மீண்டும் விதுரர் அரண்மனைக்கு வந்த பொழுது மீண்டும் தாங்கள் உயிர் பெற்றதாக பாண்டவர்கள் உணர்ந்தார்கள். So associating with Vidura, especially Pandavas, they consider this great fortune, because when both devotees associate with each other, they both delight and they enjoy actually this association. விதுரர் மற்றும் பாண்டவர்கள் இருவருமே பக்தர்கள். இரண்டு பக்தர்கள் சந்திக்கும் பொழுது இருவருமே மிகுந்த ஆனந்தம் அடைவார்கள். அந்த சூழலை மிகுதியாக கொண்டாடுவார்கள். As both Vidura and Pandavas are devoted to Krishna, so when they join together or they associate together, what they will do? They will try to fulfill the plan of Krishna. விதுரர் மற்றும் பாண்டவர்கள் இருவருமே கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள். எனவே இருவரும் சந்திக்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? கிருஷ்ணரின் திட்டத்தை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பார்கள். So that is said in Bhagavad Gita, Machita Madgata Prāṇa Bodhayanta Parasparam Katayanta Samam Nitantu Shundra. So by fulfilling the plan of Krishna, they become so jubilant and so happy. கிருஷ்ணரின் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள். So, because association of devotees is always, inspiration for the devotees. பக்தரின் சங்கம் எப்பொழுதுமே பக்தரின் பிரிவுக்கு பிறகு நிகழும். So that is said in this verse also, that devotees, when see others devotees, they should be happy instead of enviousness. பக்தர்கள் பிற பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது பொறாமைப்படக்கூடாது, மாறாக மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். So that we see in our practical life also, when some sannyasi or some devotees come, and we see how devotees so jubilant, so happy by seeing. But those who are in a material concept of life, those who don't have any idea, they cannot appreciate it. நடைமுறை வாழ்க்கையிலும் நாம் பார்க்கலாம், ஒரு சன்னியாசி வரும்பொழுது பக்தர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார்கள், ஆனந்தம் அடைவார்கள். ஆனால் பௌதீக தளத்தில் இருக்கும் நபர்களால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் இதை வெகுவாக பாராட்ட மாட்டார்கள். Few days ago I had a Shravanotsava, so many sannyasi came. So you see that when we see the great devotees, our consciousness change. சமீபத்தில் ஸ்ரவண உற்சவம் நிகழ்ந்தது. பல பக்தர்கள் வந்து வகுப்பு வழங்கினார்கள். பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய உணர்வு நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவதை நம்மால் உணர முடிகிறது. So as we are always living in the material world, and our association with our association always with the matter, it is very important for a devotee to be associated with always the devotees. ஜட உலகில் எப்பொழுதும் ஜடத்தின் சங்கத்தில் நாம் இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்க வேண்டியது மிக மிக முக்கியமானது. And if you don't associate the devotees, then what will happen? Definitely you have to associate the non-devotees. And when we don't
we associate non-devotees, ultimately what happens? This material thoughts come in our mind, and once material thoughts come in and we like to enjoy, and we develop that propensity to enjoy in the material world. பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் இல்லாவிட்டால் கண்டிப்பாக அபக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் இருக்க நேரிடும். அப்பொழுது பௌதிகமான எண்ணங்கள் நம்முடைய மனதில் ஏற்படக்கூடும். அதன் விளைவாக நாம் பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோம். அதன் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவோம். Srimad Bhagavatam said, what he said, that association of devotees is like a very rare and sudullava. Is rare because they only can save us from these classes of material world, and where we are always drowning. எப்பொழுதும் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் இந்த பௌதிக சம்சார சாகத்திலிருந்து பக்தர்கள் மட்டுமே நம்மை காப்பாற்ற முடியும். எனவே பக்தர்கள் சங்கம் மிக மிக அரிதானது என்று பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So that's why this material world is considered like an ocean, and devotees are considered like a bait, and there are many fishes. Only fortunate fish only can get that bait. பௌதிக உலகம் ஒரு சமுத்திரத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. பக்தர்கள் தூண்டில் போன்றவர்கள். இந்த கடலில் அதிகமான மீன்கள் இருக்கும். அதிர்ஷ்டசாலி மீன்கள் மட்டுமே அந்த தூண்டிலை பிடிக்க நேரிடும். So if we count the devotees and non-devotees, percentage is only 0.1%. So very rare. But when we associate with them, that there is a rare person, when associate a rare person, then how that happiness should be. மொத்த பௌதிக உலகத்தில் அபக்தர்கள் எண்ணிக்கையை ஒப்பிடும் பொழுது பக்தர்கள் எண்ணிக்கை 0.1% மட்டுமே. எனவே பக்தர்கள் மிக மிக அரிதானவர்கள். அப்படிப்பட்ட அரிதானவர்களின் சங்கம் கிடைக்கும் பொழுது ஒருவர் எத்தனை மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். That's why I said that devotees are rare, association also rare. That we can experience when you go to city and other places. What is happening is completely non-devotee. பக்தரும் அரிதானவர், பக்தர் சங்கமும் அரிதானது. இதை நாம் நகர வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது அனுபவிக்க முடியும். அங்கே அபக்தர்கள் சங்கம் தான் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். And people are so much absorbed in materialistic activities that they don't have any time to think about the life, purpose of the life, or about Krishna or the spiritual life. That even they don't consider also. பௌதிக வாழ்க்கையில் மக்கள் மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த பிறவிக்கு அடுத்த பிறவி, கிருஷ்ணருடைய சங்கம், கிருஷ்ணரோடு வாழ்வது போன்ற விஷயங்களை பற்றி சிந்திக்க கூட அந்த மனிதர்களுக்கு நேரம் இருப்பதில்லை. It is said that in Srimad Bhagavatam that if that association of devotees is like, you see, suppose if we get so much suffering from the devotees, still if we stay with the devotees, we are safe. In a state of, if we staying with the non-devotees, like staying with the snakes. பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்கும் பொழுது பல பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நாம் தொடர்ந்து பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்கும் பொழுது பாதுகாப்பாக இருப்போம். ஒருவேளை அபக்தர் சங்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்றால் அது பாம்பிற்கு மத்தியில் இருக்கும் சங்கத்தை போன்ற செயல்பாடு என்று ஒப்பிடப்படுகிறது. Bhaktivinoda Thakur said that if at all I cannot go back to Godhead, and if I have to take birth, and if I don't get the human body also, no problem. But still, I like to take birth in the family of the devotee as a worms, or that stool, worms in the stool, and that is still because that is connected to devotees. ஒருவேளை என்னால் ஆன்மீக உலகம் செல்ல முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, ஒருவேளை எனக்கு மனித சரீரம் அடுத்த பிறவியில் கிடைக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, பக்தர்கள் குடும்பத்தில் மலத்தில் நினையும் புழுவாக நான் பிறவி எடுக்க ஆசைப்படுகிறேன், அந்த பிறவியே மேலானதாக நான் கருதுகிறேன் என்று பக்திவினோத தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார். Because if even we take birth, or if someone other, if associated devotees, these devotees only can save us, and they will remind us about Krishna, and they will remind us about the purpose of the life or our goal. Otherwise there is no hope for us. வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன, கிருஷ்ணர் தான் நம்முடைய இறுதி இலக்கு என்பதை பக்தர்களால் மட்டுமே நமக்கு நினைவூட்ட முடியும். அவர்கள் இல்லாவிட்டால் நமக்கு எந்த விதமான கதியும் இல்லை. So actually things that
first thing we have to understand that we are not safe in this material world. But this understanding is very, very difficult and is very rare, and very few are understanding this, that we are not safe in this material world. இந்த உலகத்தில் நாம் பாதுகாப்பாக இல்லை என்பதை முதலில் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இதை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம், மிக மிக அரிதானது. மிக மிக குறைவான நபர்கள் மட்டுமே இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்கிறார்கள். And everybody think that they are safe in their own position and nothing is going to happen to them. And that's why they make many, many plans in their own life. But if you just little bit conscious, and if you think that, oh, life is temporary, we can see many people dying and I can be the one among them. If you just simply concentrate or contemplate on this, then we come to the senses. பலர் தாங்கள் இப்பொழுது இருக்கும் பௌதிக நிலையில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம், எனவே வருங்காலத்தை பற்றி நாம் திட்டங்கள் தீட்டலாம், அதனை நோக்கி நாம் பயணிக்கலாம் என்று தொடர்ந்து பௌதிக செயல்பாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் ஒரு க்ஷணம் இந்த பௌதிக உலகம் மிக மிக தற்காலிகமானது. இங்கே தொடர்ந்து பலர் மரணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று இன்னொருவருக்கு ஏற்படும் மரணம் நாளை நமக்கு ஏற்படலாம் என்ற புரிதல் ஒருவருக்கு வந்துவிட்டாலே போதும், அவர் இந்த உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்வார். And after coming to the material world also, if we don't get the associated devotees, then what will happen? We will loitering in the material world, life after birth, life after life. பௌதிக உலகத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு பக்தர் சங்கம் கிடைக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்? பிறவிக்கு பின் பிறவி, அப்படி பல பிறவிகளாக பௌதிக உலகத்தில் நாம் பல சரீரங்கள் ஏற்று உலாவிக் கொண்டு இருக்க வேண்டியிருக்கும். So as without Krishna, what is this life? Is all dead. Without Krishna, and with life, with Krishna, there is some kind of life in the body. கிருஷ்ணர் இல்லாத வாழ்க்கை நாம் இறந்து போன வாழ்க்கையாக கருதப்படுகிறது. நம் வாழ்க்கையில் உயிர் இருக்கிறது என்றால் கண்டிப்பாக நம் வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணர் இருக்க வேண்டும். And Chaitanya Charitamrita said that Chaitanya Rahita Jivan Shushka Kasta Sama means when soul is not in the body, it's like a what? It's like a dry woods. Similarly, when one is not Krishna consciousness, his body is also like a dry woods only, nothing else. ஆத்மா இல்லாத உடல் காய்ந்த மரத்தை போன்றது. அதே போல்தான் கிருஷ்ணர் ஒரு வாழ்க்கையில் இல்லாவிட்டால் அவரும் காய்ந்த மரம் போன்ற வாழ்க்கையை வாழ்கிறார். So when one become actually devotee of Krishna, then only brings some meaning of the life. Otherwise it is completely zero. ஒரு கிருஷ்ணர் பக்தராக இருக்கும் பொழுதுதான் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் கிடைக்கிறது. அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை, அது கிட்டத்தட்ட சூன்யம். But it is not so easy to understand. It is very difficult. And people think that, many people think that, anyway, we came to the material world to enjoy, so let us enjoy. And there is so much absurd in enjoyment. After that, one day they die, finish life. ஆனால் இதை புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல, மிக மிக கடினம். பௌதிக உலகத்தில் பல மக்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் ஆனந்தமாக அனுபவிப்பதற்காக மட்டுமே இருக்கிறோம், எனவே முடிந்தவரை அனுபவித்து விடலாம், இறுதியாக மரணம் வரும், அதோடு நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் என்ற சிந்தனையில் இருக்கிறார்கள். So then after wandering many lifetime, they again get the human body, again they live the same way. So this business is going on in the material world, but very hardly people are able to understand this, the science of Krishna consciousness and value of the life. இவ்விதமாக மனித சரீரத்தை இழந்த பிறகு மீண்டும் பல ஜட சரீரங்கள் ஏற்று இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர்கள் உலாவித் திரிகிறார்கள். அதன் பிறகு பல லட்சம் பிறவிகளுக்கு பிறகு மீண்டும் அவருக்கு மனித சரீரம் கிடைக்கிறது. அப்படி கிடைத்தால் கூட அவரால் பக்தியையும் பகவானையும் மகிமையையும் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. எனவே பௌதிக உலகத்தில் பக்தி மற்றும் பகவானை புரிந்து கொள்வது மிக மிக அரிதான செயலாக கருதப்படுகிறது. So here we see here with Pandavas, how they are receiving the Viduras. It's like, you say that, like a life came in our life, means when one get the associated devotees, like what one should feel that, oh, without the devotees association, my life is almost like a death. But when you get the associated devotees, like, oh, there is some meaning in the life right now. One should feel it.
பக்தர்கள் சங்கம் இல்லாவிட்டால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உயிரே இல்லை என்றவாறு ஒருவர் உணர வேண்டும். பக்தர்கள் சங்கத்தில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் உயிர் பெறுகிறேன் என்று ஒருவர் உணர வேண்டும். அவ்விதமாகத்தான் விதுரரின் வருகையானது பாண்டவர்கள் வாழ்க்கையில் இருந்தது. So it's like, someone might say that, anyway, I got a Krishna consciousness and I can practice Krishna consciousness anywhere, but to practice Krishna consciousness we need proper atmosphere, favorable atmosphere. If that is not there, we cannot practice this also. ஒருவர் கூறலாம், எனக்கு கிருஷ்ண உணர்வு கிடைத்து விட்டது, எங்கு வேண்டுமானாலும் நான் பயிற்சி செய்யலாம் என்று கூறலாம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய சாதகமான சூழ்நிலை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. சாதகமான சூழ்நிலை இல்லாவிட்டால் நம்மால் கிருஷ்ண உணர்வை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய முடியாது. So that's why temple is made. Srila Prabhupada made many temples. What is the purpose? To create that atmosphere to practice Krishna consciousness. So that temple is like is a place of inspiration for the devotees and non-devotees also, and they can get the lesson from the temple and they can practice it. When that inspiration is lacking, immediately they have to come to temple to get inspiration. உற்சாகத்தை பக்தியில் வழங்குவதற்காகவே பல ஆலயங்களை பிரபுபாதர் கட்டியுள்ளார். எனவே பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆலயத்திற்கு வரும்பொழுது அவர்களுக்கு உற்சாகம் ஏற்படும். அதன் மூலமாக தொடர்ந்து அவர்கள் பக்தி பயிற்சியில் ஈடுபடலாம் என்ற நோக்கத்திற்காகவே பிரபுபாதர் பல ஆலயங்களை உலகம் முழுவதும் கட்டியுள்ளார். So it is like, some people go to Tirtha, different pilgrimage, but they go to only to visit the pilgrimage. If they don't hear the glories or the Mahatma or associated devotees in the pilgrimage, it's also almost like a coming to temple and just getting darshan and not hearing about Krishna. Almost same. தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அங்கே மகிமை வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து அந்த ஸ்தலத்தை பற்றிய மகிமை, வரலாறு போன்றவற்றை கேட்காமல் ஒருவர் தரிசனத்தை மட்டும் பெற்று வந்துவிட்டார் என்றால் அது எப்படிப்பட்ட செயலோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால், ஆலயத்திற்கு வந்து பகவான் தரிசனத்தை பெற்றுவிட்டு பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானின் மகிமைகளை கேட்காமல் ஒருவர் விரைவாக திரும்பி போனால் அது எப்படிப்பட்ட செயலோ அப்படிப்பட்ட செயல்தான் இதுவும். So normally every year I go to Vrindavan with 90-100 devotees. So these devotees, they also visited Vrindavan before also. So when they went with us to Vrindavan to see different places, their experience is completely different. So we came before also, but the way we get pleasure or we became happy after coming to Vrindavan, and previously it was not like this. It was completely different. We cannot enjoy or we didn't understand anything about the glories of Vrindavan. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட 90-100 பக்தர்களோடு நான் விருந்தாவன யாத்திரை செல்வேன். முன்னதாகவும் அந்த பக்தர்கள் விருந்தாவன யாத்திரைக்கு சென்றிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் என்னுடன் வந்த பிறகு கூறுவார்கள், இதற்கு முன்னால் நாங்கள் பல முறை வந்திருக்கிறோம், ஆனால் உங்களோடு வந்த பிறகுதான் பல அர்த்தங்களின் உண்மையான மகிமைகள் என்ன, அந்த இடத்தில் நடந்த லீலைகளை பற்றி எங்கள் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த விருந்தாவன யாத்திரை தான் மிக மிக அனுபவபூர்வமாக இருக்கிறது என்று கூறியிருக்கிறார்கள். So devotee association is like is a chance to change their life. That means when we take them to Vrindavan, so these 3 days or 7 days, they stay with us and they follow us and we make them chant and we change their life. Similarly, for our youth preaching, we take the 3 days camp also. There also we have a same opportunity. 3 days we change the life of the youth boys. பக்தர்கள் சங்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு பொன்னான வாய்ப்பாகும். விருந்தாவனத்திற்கு நாங்கள் பக்தர்களை அழைத்து செல்லும் பொழுது 3 நாட்கள் அல்லது 7 நாட்கள் அங்கே தங்குவோம். அப்பொழுது நாமஜபத்தில் ஈடுபடுவது மற்றும் பக்தியில் பல அங்கங்கள் ஈடுபடுவதை பற்றி அவர்கள் சங்கத்தில் நாங்கள் செய்யும் பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கையே மாறிவிடுவதாக அவர்கள் உணர்கிறார்கள். அதே போலத்தான் இளைஞர்களையும் நாங்கள் அழைத்து செல்வோம் இது போன்ற யாத்திரைகளுக்கு. அங்கே வந்து கலந்து கொண்ட இளைஞர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையை மாறுவதை முழுமையாக உணர்கிறார்கள். So devotees association is the only way to continue in our spiritual life. Otherwise, it is very difficult. We cannot do that. That's why our Bhaktivinoda Thakur said, "Ekaki amai nahi paival harinam sankirtan." Is someone think that I can do harinam in my own home? No, he is cheating actually. He cannot do this. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேறுவதற்கு பக்தர் சங்கம் தான் ஒரே வழியாகும். அவ்விதமாக பக்தர் சங்கம் நமக்கு இல்லாவிட்டால் ஹரிநாமத்தில் நாம் தொடர்ந்து முன்னேற முடியாது, பக்தியில் தொடர்ந்து முன்னேற முடியாது. யாரேனும் ஒருவர் நான் பக்தர் சங்கம் இல்லாமல் தொடர்ந்து ஹரிநாம ஜபத்தில் வீட்டில் ஈடுபட்டு பக்தியில் முன்னேறுவேன் என்று கூறினால் உண்மையில் அவர் எந்தவித முன்னேற்றத்தையும் காண
Our காண முடியாது. அவர் தன்னையும் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார், பிறரையும் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். Our Bhakti Sindhu Saraswati said that Tumi Kishir Vaishnav Nijjanagare Tava Harinam Kevala Kaitab. He's saying that what kind of Vaishnava you are? You are chanting holy name in solitary place. Actually, you are chanting holy name in solitary place. It is actually one kind of Kaitab, it is cheating you are doing. தனிமையான இடத்தில் புனித நாமத்தை ஜபிக்கும் பக்தர் எப்படிப்பட்ட பக்தர்? அவர் உண்மையில் அனைவரையும் ஏமாற்றுகிறார். அவர் செய்யும் நாம ஜபம் ஏமாற்றும் செயல்பாடு என்று பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So that's why we can experience those who are, we have a devotees here morning, they are chanting in associated devotees, and someone hides somewhere and chant. There is a difference. Hiding, going and hiding and chanting is sleeping. But when chanting in the associated devotees, there is no possibility of sleeping because devotees wake him up. Whereas when go outside and chant, sleeping, he doesn't know he is sleeping. So he's a Maya. காலையில் பக்தர் சங்கத்தில் நாம் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் உண்மையில் நாம ஜபம் செய்வோம். ஒருவேளை நாம் உறங்கிவிட்டால் கூட பக்தர்கள் நம்மை எழுப்பி விடுவார்கள். ஒருவேளை ஒரு நபர் நான் தனியாக நாம ஜபம் செய்கிறேன் என்று கூறி ஆலயத்திற்கு வெளியே சென்று நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டால் அவர் தன்னை அறியாமல் தூங்கி விடுவார். எனவே உண்மையில் அவர் நாம ஜபம் செய்கிறேன் என்ற பெயரில் ஏமாற்றுகிறார். அவர் மாயையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். Although chanting is happening, everyone chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. But what is happening in the mind? Whole Brahmanda in his own, he is roaming. அனைவரும் நாமஜபம் செய்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று. ஆனால் தனியாக செய்பவர் எப்படி செய்கிறார்? அனைத்து பிரம்மாண்டமும் அவருடைய மனதில் படம் போல் காட்சி அளிக்கிறது. அவர் அதில் சுற்றித் திரிவதை நினைத்தவாறு நாமஜபத்தில் ஈடுபடுகிறார். For Nijjana Vaja, solitary bhajana means need mind control or need so much advance. But in Kali Yuga we are not that much advanced. So that's why it is not allowed in Kali Yuga, especially the Nijjana Vajana. தனிமையில் நாமஜபம் செய்வதற்கு முழுமையான மன கட்டுப்பாடு தேவை. ஒருவர் பக்தியில் வெகுவாக முன்னேறி இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தனிமையில் நாமஜபத்தில் ஈடுபட முடியும். ஆனால் கலியுகத்தில் அத்தகைய பக்தி முன்னேற்றமோ அல்லது அத்தகைய மன கட்டுப்பாடோ யாருக்கும் இல்லாத காரணத்தினால் அது பொதுவாக கலியுகத்தில் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. So as Pandavas here, they are expecting devotees like Vidura. So also one should hanker in the material as long as there, that devotee association, that as long as I live in this body, I should be always protected with the devotee association. One should hanker for this. இங்கே பாண்டவர்கள் விதுரரின் சங்கத்திற்காக ஏக்கம் கொள்கிறார்கள். அதே போல பௌதிக உலகத்தில் பக்தர்கள் இருக்கும் பொழுது பிற பக்தர்களின் சங்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்று எப்பொழுதும் ஏக்கம் கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த உடலில் உயிர் இருக்கும் வரை பக்தர் சங்கத்திற்காக ஒருவர் ஏக்கம் கொள்ள வேண்டும். I am just sharing my own realization. See, maybe after 5 or 10 years, sometime I go to home. Although my parents are devotee, but still I don't feel to stay there. I feel that chanting system is quite difficult there. It's quite tough there. Chanting is like a round is not getting over. Time is going. See how much Maya is so strong. But when we come in the temple, when chant with the associated devotees, chanting is getting over, but and time is not finished. Both things are completely, one is opposite of others. என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை நான் பகிர ஆசைப்படுகிறேன். என்னுடைய வீட்டிற்கு செல்வேன் சில சமயம். அப்பொழுது என் பெற்றோரோடு சில நாட்கள் தங்குவேன். அப்பொழுது நாமஜபம் செய்வது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும். நேரம் சென்றுவிடும், ஆனால் நாமஜபம் முடியாது. அதே சமயத்தில் நான் ஆலயத்தில் பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது நாமஜபம் விரைவாக முடிந்துவிடும், நேரமும் விரைவாக முடியும். அவ்வளவு தீவிரமாக என்னால் பக்தர்கள் சங்கத்தில் மட்டுமே நாமஜபத்தில் ஈடுபட முடியும். So that's why you see that Srimad Bhagavatam, great personality like Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, and all the devotees, what is their aspiration in the whole Srimad Bhagavatam? What they want? Please give the association to devotees. Even Prahlad Maharaj said in his prayer, if you really merciful to me, please give the association to devotees so that I can cross this material world by their association. இதனால்தான் பாகவத்தில் மிக சிறந்த பக்தர்கள் துருவ மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர் போன்றவர்கள் பக்தர்கள் சங்கம் வேண்டும் என்று மனமாற பிரார்த்தனை செய்தார்கள். நரசிங்க தேவரிடம் பிரகலாத்
மகராஜர் கூட, நான் இந்த பௌதிக சம்சாரத்தை சாகரத்தை கடக்க வேண்டும், உங்களுடைய கருணையை எனக்கு நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு பக்தர் சங்கத்தை கருணையாக வழங்குங்கள் என்று நரசிங்க தேவரிடம் பிரகலாதர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். Even Parikshit Maharaj, when he was dying, his prayer was, he said, I don't have any problem to die, but I have one expectant desire. What is the desire? If at all I have to take birth, please give me the association of devotees. Nothing else I want. பரிச்சித் மகராஜர் கூட மரண தருணத்தில் ஒரு பிரார்த்தனை செய்தார். எனக்கு மரணிப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஒருவேளை நான் மறுபிறவி எடுக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக எனக்கு தயவு செய்து பக்தர் குடும்பத்தில் பக்தர் சங்கம் பெறுமாறு ஒரு பிறவியை வழங்குங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்தார். So, but what is happening in the material world, when something we get very easily, we don't appreciate, we don't value that. That is happening in our own lifetime right now. பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு சுலபமாக ஒரு விஷயம் கிடைத்துவிட்டால் அதற்குண்டான மதிப்பையும் மரியாதையும் நாம் வழங்க மாட்டோம். அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. See, in the case of Pandavas, they are giving so much respect to the Vidura. Although Vidura was the mantri of this court of this Duryodhana, but these Pandavas were trying to take Vidura in their side, but due to the commitment he could not go there. விதுரர் துரியோதனன் அரசவையில் மந்திரி ஆவார். பாண்டவர்கள் விதுரரை தன் பக்கம் எடுத்துக்கொள்ள எவ்வளவு முயற்சித்தார்கள். ஆனால் தனக்கு இருக்கும் தனிப்பட்ட கடமைகள் காரணமாக விதுரரால் பாண்டவர்கள் பக்கம் சேர முடியவில்லை. Similarly, we also, should hanker for the devotees association wherever there is a possibility. And that's why devotees is the only hope for us to save ourselves from this material world. There is no other hope for us. இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு நமக்கு இருக்கும் ஒரே நம்பிக்கை பக்தர்கள் மட்டும்தான். அதை தவிர வேறு எந்த கதியும் நமக்கில்லை. எனவே எங்கெல்லாம் சாத்தியக்கூறு இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற நாம் முடிந்த அளவுக்கு அதிகமான முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். As devotee means bhakta is connected to the bhakti. Similarly, bhakti can be done only with the bhaktas. Bhakti cannot be done alone. பக்தர் பக்தியோடு தொடர்பில் இருக்கிறார். எனவே பக்தியை ஒருவர் பக்தர் சங்கத்தில் மட்டுமே செய்ய முடியும். தனிப்பட்ட முறையில் யாராலும் பக்தியில் ஈடுபட முடியாது. So that's why there is one shloka, Bhagavan Bhakta Bhaktiman. This you have to understand. Because Bhagavan is revealed when one do the bhakti with the association of bhakta. There only Bhagavan revealed. பகவான் பக்த பக்திமான் என்ற ஸ்லோகம் இருக்கிறது. பக்தர் சங்கத்தில் ஒருவர் பக்தி செயலில் ஈடுபடும் பொழுதுதான் அவருக்கு பகவான் வெளிப்படுவார். Yes, so it is a ISKCON, Srila Prabhupada created ISKCON and created wonderful opportunity to practice bhakti for us. பிரபுபாதர் இந்த இஸ்கான் அமைப்பை ஏற்படுத்தி பக்தி பயிற்சி செய்ய நம்ம அனைவருக்கும் அற்புதமான வாய்ப்பை வழங்கி இருக்கிறார். And we should feel indebted to the ISKCON that due to the ISKCON today we are all assembled here and we are here. Maybe we are from different parts because ISKCON only, Srila Prabhupada only brought all together to practice bhakti. நாம் இந்த உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பினும் இஸ்கான் என்ற ஒரு குடையின் கீழ் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து பக்தியில் ஈடுபடும் வாய்ப்பை, பொன்னான வாய்ப்பை நமக்கு பிரபுபாதர் வழங்கி இருக்கிறார். எனவே நாம் எப்பொழுதும் பிரபுபாதருக்கும் இஸ்கானுக்கும் கடன்பட்டவர்கள் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So without Prabhupada, without ISKCON, what would happen to our own life? If we think, I don't think so we can sleep also. So that's why we are all indebted to ISKCON and Srila Prabhupada. Hare Krishna. இஸ்கான் மற்றும் பிரபுபாதர் இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை என்னவாகி இருக்கும் என்று நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் நமக்கு உறக்கம் கூட வராது. உறக்கமில்லா இரவுகள் தான் நாம் வாழ்ந்திருப்போம். எனவே நாம் எப்பொழுதும் இஸ்கான் மற்றும் பிரபுபாதருக்கு கடன்பட்டவர்கள் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அதற்கேற்றவாறு செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Any prashna, any question? Yes, Mataji. Not audible. I'm not hearing. Let's just wait, Mataji. Mataji, just wait. He is giving sound.
Yes, Mataji, it's audible now. Association with the devotees. What is there in the shloka that I explain? My doubt is that only association with the devotees it's not enough. We must have some. It's not Enough. We have enough. some spiritual knowledge also regarding that dividing that association, that our friends and higher and lower. Then So only Mataji, it's see, when possible devotee to- associate with each other, what they do? Machita madgata prana bodhayanta parasparam katayanta samam nityam tushyanti saramanti sa. They discuss the past tense of Krishna only, correct? What they'll do? Okay, I am associating with you. Let us talk about what is happening in the country, political. They don't discuss that. That is not the subject matter. What is the subject matter? about Krishna only. Okay. Prabhu, So that is about Krishna only, that is the Prabhu. knowledge. Yeah, among devotees only I am saying, not that with Krishna only. But in this, in nectar of devotion also it's there, no? That divisions that. Uttama, Madhyama, you are saying. Yeah, of course. See, different grades of devotees are there, and according to the different grades, realization and knowledge is different. So, this thing that whom you are associating, are you associating the Kanishta, are you associating the Madhyama, are you associating the Uttama? It depends on. Suppose now someone is associating the Kanishta, and in the beginning, the Kanishta also he has some concept. What is the concept? God is everywhere. In temple also God. He knows this. So, for the Kanishta is okay. For Madhyamadhikari, what is his expectation? Uttama. Correct? Our experience should be always higher. And of course, it is very difficult for us to understand who is Uttama, who is Madhyama. It's difficult also to understand. பக்தர் சங்கம் மட்டும் பத்தாது, ஞானமும் தேவை. அப்பொழுதுதான் பக்தியில் முன்னேற முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து என்று மாதாஜி கூறியிருக்கிறார். அதற்கு பிரபுஜியின் பதில், பக்தர் சங்கத்தில் மட்டுமே நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும். நமக்கு பக்தியை பற்றிய ஞானம் தனிப்பட்ட முறையில் கிடைக்காது, பக்தர் சங்கத்தில் தான் கிடைக்கும். பக்தர்களிலும் பல தரநிலைகளில் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி என்று. கனிஷ்ட அதிகாரியிடம் நாம் சங்கம் கொள்ளும் பொழுது அவரால் அதிகபட்சம் கிருஷ்ணர் இவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று கூற முடியும். அதை தாண்டி ஞானத்தை வழங்க முடியாது. எனவே நாம் உயர்ந்த பக்தர்களோடு அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரியோடு சங்கம் கொள்ளும் பொழுது கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையான புரிதல் நமக்கு கிடைக்கும், கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையான ஞானம் கிடைக்கும். அதன் மூலமாக மட்டுமே நம்மால் ஆன்மீகத்தில் சிறப்பாக முன்னேற முடியும். So Mataji, in the beginning, when one is in Kanishta, it is very difficult for him to judge who is Kanishta, who is Madhyama, who is Uttama. It's very difficult. But when one advances little bit, or one just come to the Madhyama Adhikari, immediately he can judge who is Kanishta, who is Madhyama, who is Uttama, because he has a knowledge of the scripture knowledge. ஒருவர் தொடக்கத்தில் கனிஷ்ட பக்தராக இருக்கும் பொழுது யார் கனிஷ்ட பக்தர், யார் மத்தியம அதிகாரி, யார் உத்தம அதிகாரி என்று அவரால் பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் அவருக்கு அந்த சாஸ்திர ஞானம் இல்லை. அவர் பக்தியில் சற்று முன்னேறி மத்தியம அதிகாரி என்ற நிலையில் வரும் பொழுது அவருக்கு சாஸ்திர ஞானம் இருக்கும். அதன் விளைவாக அந்த நிலையில் அவரால் யார் கனிஷ்ட பக்தர், யார் மத்திய பக்தர், யார் உத்தம பக்தர் என்பதை பிரித்து பார்த்து அந்த நபருக்கு ஏற்ப அவருக்கு சங்கத்தை தன்னால் வழங்க முடியும். That's why sometimes we see some new fight. When they see sannyasi, they also addressing like a Prabhu. That means for them everyone is same. சில புதிய பக்தர்கள், ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் ஒரு சன்னியாசியை பார்க்கும் பொழுது அவரையும் பிரபு என்றுதான் அழைப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்களை பொறுத்தவரையில் அனைவருமே ஒன்று என்றவாறு அவர்கள் பார்ப்பார்கள். Correct, Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna. In the purport it is given, in the absence of consciousness, the limbs of the body remains inactive. But if you take the coma patients, the limbs are inactive, but the conscious is present. I mean the life is present. How do we understand this? Very good question. உணர்வு இல்லாத பொழுது அங்கங்கள் அசைவதில்லை என்று இந்த பதத்தில் பொருளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கோமாவில் இருக்கும் ஒரு நபரின் உடல் அங்கங்கள் அசைவதில்லை, ஆனால் அவருக்கு உணர்வு இருக்கிறதே. இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So see, not only coma, even when there is a paralysis, one side of the body there is a paralysis, that part is almost like inactive only. கோமா மட்டுமல்ல, ஒருவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்டால் உடலின் ஒரு பக்கம் செயலிழந்து இருக்கும். So it is said that although Krishna energy is in our whole body, when one side is paralyzed or
in coma stage, actually said that Krishna withdrew his energy from that parts. கிருஷ்ணரின் சக்தி நம்முடைய முழு உடலில் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் நம்முடைய உடலில் பக்கவாதம் ஏற்பட்டால் அந்த பக்கம் நம்முடைய உடல் பகுதியிலிருந்து கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சக்தியை பின் இழுத்துக் கொண்டார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It's like you see someone earns so much money in the whole lifetime, correct? And he has so much money, and when he get little bit old, he get different disease. And now doctor prescribed him that you can take only 3 chapatis, you cannot take rice, you cannot take sweet. Although he has a lot of things, but Krishna withdrawn his quota that you only can take these only, that much. Although he has everything, he cannot enjoy anymore. If he try to enjoy, he will die soon. உதாரணத்திற்கு ஒரு நபர் கஷ்டப்பட்டு வியாபாரம் செய்து பணம் சம்பாதிக்கிறார். வயதான காலத்தில் அவரிடம் அதிகமான செல்வம் இருக்கிறது, ஆனால் உடலில் பலவிதமான நோய் இருக்கிறது. அப்பொழுது மருத்துவர் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 3 சப்பாத்தி மட்டுமே உண்ண வேண்டும், அதை தாண்டி உண்டால் நீங்கள் சீக்கிரம் மரணித்து விடுவீர்கள் என்று கூறினால் அவரால் 3 சப்பாத்திக்கு மேல் உணவு உண்ண முடியாது. எனவே அவருக்கு இடம் இருக்கும் அந்த சக்தியானது அவரிடம் பறிக்கப்பட்டு விட்டது. தன்னிடம் எவ்வளவு செல்வம் இருந்தாலும் உடல்நிலை காரணமாக அவரால் 3 சப்பாத்தி என்ற நிலையோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Similarly, see, we saw in our own practical life, Adilakshmi Mataji, I don't know, in the last stage, although see, soul was there, and we are seeing some kind of what is called symptom of presence of soul in the body by seeing the what do you call this, heartbeat, but body was not working, correct? Body was not working, body is completely inactive, but soul is active. So that means what? Krishna withdrawn the power from the body and only soul is present, that's all. So without devotee association is exited life like this. ஆதிலட்சுமி மாதாஜியின் வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கலாம். இறுதி தருணத்தில் அவருடைய உடல் அங்கங்கள் அசையவில்லை, ஆனால் உயிர் இருந்தது. இதன் பொருள் என்ன? கிருஷ்ணர் அந்த உடலின் அசையும் சக்தியை எடுத்து விட்டார், ஆனால் உயிரானது அந்த உடலில் இருக்கிறது. இதை இந்த நிகழ்வு நமக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. Because as soul is in the present in the body, look like this body is active, but it is not actually active. It's dead body. Only time being. There's only only time. Once time come, this soul will leave the body. That's all. உடலில் ஆத்மா இருக்கும் வரை அந்த உடலானது உயிருடன் இருக்கும் உடல் போல தெரியும், ஆனால் அது கிட்டத்தட்ட சவம் போலத்தான், அசைய முடியாமல் மருத்துவமனையில் இருக்கும். நேரம் வரும்பொழுது அந்த ஆத்மாவும் அந்த உடலை விட்டு நீங்கி விடும். Yes, Mataji. Any online? Hey Krishna Prabhu, this is your servant Gauramandal Das. There are about 73 devotees who have joined online. Hare Krishna. Thank you for the wonderful class. We don't have any questions online. Thank you. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Yes, here. Regarding Vimaksha Mataji question, that you know that Narada Muni says, I am not in Vaikuntha. Naham tishtami Vaikunte yoginam videshava yatra gayante madbhakta tatra tishtami Narada. Yes. Wherever devotees are singing about Krishna, glorifying about Krishna, Krishna is present there. Krishna is not Vaikuntha. Where he is not in the heart of the yogi. Where is he? Where are devotees glorifying Krishna? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Gantara Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Jai Srila Prabhupada. கிருஷ்ணர் வைகுண்டத்தில் இல்லை, எங்கெல்லாம் பக்தர் சங்கம் இருக்கிறதோ அங்குதான் இருக்கிறார். Hare Krishna. Thank you devotees for joining today's Bhagavatam class. வகுப்பில் இணைந்த அனைத்து பக்தர்களும் நன்றி. Vancha kalpatarubhyascha kripa